ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு ஜுமானாவின் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு இன்றைய விருந்தினரை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக்க போகிறோம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே நம்ம இன்றைய விருந்தினர் பகுதியில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதோ இல்லாட்டினா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டதோ நிறைய பார்த்துருக்கோம். பட் இன்னைக்கு ஜுமானா உங்களுக்கு இன்னைக்கு இன்றைய விருந்தினரில் படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு செக்டரை கொடுக்க வந்திருக்கேன். இரண்டு முக்கியமான நபர்கள் வந்திருக்காங்க. நம்ம அடிக்கடி தமிழை பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் அங்கங்கே கொஞ்சம் ஆங்கிலம் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை இன்னைக்கு. ஏன்னா இருவரில் ஒருவர் நம்மளுக்கு யூகாஸ் அட்வைசர் ஃபார் ஹாரோ இண்டிபெண்டன்ட் காலேஜ் டாக்டர் டேவிட் பிரஸ்டன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க. அவங்களையும் தவிர்த்து ஹாரோ இண்டிபெண்டன்ட் காலேஜோடைய ப்ரொஃபஸர் காந்தீபனும் இருக்காங்க இங்கே. வணக்கம் மிஸ்டர் காந்தீபன். வணக்கம். Good morning, Mr. Dr. David Preston. How are you finding it today here? Yes, very nice, very nice. Very nice, very nice. So, இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி. ஏன்னா நம்ம படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். We are going to look into education today. So it's going to be a different aspect for our viewers to have a look into it as well as an education. Students, when they come out of GCSEs, what are they expected to step into here when they apply for colleges? After GCSEs, mainly they will be applying for advanced level courses, or they have an option to seek for employment. அது முடியாத கட்டத்தில் அவர்கள் இளவேலை செய்கிறத நிறுத்தி வேறு பாதையில் பிடெக் அப்படியான கோர்சஸை சூஸ் பண்ணி அவங்க ஏதாவது ஒரு படிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருப்பாங்க. ஏலெவல் செய்கிற பசங்க என்ன செய்வாங்களேன்னா, after A-levels they go to university of their desired course. அது முடித்த கையாடி இப்போ ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. அந்த வேலை அவங்களுக்கு விருப்பமாக இல்லையான்றது அவங்களாம் முதலே தீர்மானிக்கணும். ஏனென்றால் ஒரு இடத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கோர்ஸை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே அவர்கள் சில நேரம் மனம் சஞ்சலப்படுவார்கள். அது இந்த கோர்ஸை நான் முடிக்கணுமா, கஷ்டமாக இருக்குது, அல்லது வேறு கோர்ஸ் செய்யலாமா, அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் சொல்லுவாங்க அந்த கோர்ஸை செய்யலாம் இந்த கோர்ஸை செய்யலாமான்னு. அப்படி ஒரு சஞ்சலங்கள் இருக்கிற ஒரு காலம் அந்த அந்த வயசும் யூனிவர்சிட்டி. அப்போ அவர்கள் கவனமாக இந்த கோர்ஸை தேர்வு செய்வோம். ஸோ அவங்களே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே உறுதியாக ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம இந்த கோர்ஸை முடிக்கணும், இந்த கோர்ஸை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்வுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் they do join A-levels. அப்படியும் சொல்லலாம். ஏனென்றால் A-level பாடங்களை தேர்வு செய்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏனென்றால்
அதான் யூனிவர்சிட்டிக்கு விண்ணப்பங்களை விண்ணப்பங்களை அனுப்பும்போது அந்த பாடங்கள் அவர்கள் செய்திருக்காவிட்டால் அந்த யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டுது. அந்த டைமில் அவைகளுக்கு டூ லேட். ஏ லெவல் ஒரு வருடம் முடிந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரு 6 மாதம் போயிருக்கலாம். அதற்கு பிறகு பிற்பாடு அவர்கள் இதைத்தான் செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் they are wasting 6 months or maybe 1 year. So, Dr. Preston, like, you give a lot of advice to Harrow Independent College regarding UCAS and how students come and do the application and stuff. When students apply for UCAS through universities, what are universities looking at for students' potentials? Well, I think today it's very different from what it was, say, 25 years ago. And they're looking at a more rounded individual. There's far too many students with the qualifications that are required, even at the highest level. So if you go Oxford, Cambridge, they will have something like 3 or 4 times the number of applications than the places they have, even for people from students who have the grades that they require. So what they're looking at also is the more rounded individual. So this might be, do they have sporting interest? Do they have some other skill that they can contribute to the school, and particularly social activities? Have they done any internships so they understand what they're going in for, once they've finished university? So I think it's important, and what we give advice to young people about is really to ensure that they include elements of non-academic activity. When we look back at the education, what it used to be like 20 years ago, and when we look at the education right now, there's a massive differences even in syllabus wise. Like within this 5 years, even the GCSE syllabuses have changed very frequently. And how do you think it is affecting the students to reach the grade that they wanted to achieve? I'm not too sure that it's actually the syllabus that's causing making it harder for students. I think it's more that maybe the schools themselves find it difficult to make the necessary changes. I mean, in any organisation, if they make too many changes, it's the people doing the job who really have to face the most challenge. But I think, grades have, there's a big argument about grades going down last year, but these are quite small percentages, and I think if you look at a student 20 years ago who got an A in maths, say, they're comparable to a student who's got an A in maths today. So I think it's more an operational thing than affecting the students out there. So you do a lot of advices to students. Do you advise them how to, work upon the ladder, once they finish the unis, or if they want to if they do not want to go to unis, and if they want to stop where the A levels is, do you advise them how to get, climb up the ladders and go? Yes, definitely. I mean, I think one of the things that it's coming in, but it really has taken some time to really become reality, is that students quite young, maybe 14, 15, should begin to think about what it is they want out of life. And because, with the pension age going up, some of us are talking about 50 years of working life, and to choose the wrong job essentially is a big mistake, to make, really. So I would, you don't have to go mad on researching it, but to actually try and find out what these jobs entail. So if you say, I want to be a doctor, or I want to be a nurse, or I want to be a lawyer, actually try and find out what that actually entails, either through volunteering in organisations. Where a lot of people, students that I've spoken to, have gone on to do that sort of thing, or actually just simply going to talk to a lawyer or a doctor and just say, what does your job do? I know a little bit about it, but can you tell me a little bit more? And so the more information you have about the actual job, the less chance you are of making a mistake. And I have seen some students make some terrible mistakes, particularly in the IT field, where students who really weren't
IT type of people wanted to go into it because it was in the 1980s when salaries were enormous for young IT graduates. And they went into it, and then after a year and a half or 2 years or 5 years, they said, this is not for me, it's just a money machine and not interesting at all. And that takes them back a number of years, and then they have to rebuild again into something else. So I would ask students to think about, could you imagine yourself, rather like you, could you imagine yourself sitting in a television studio for the rest of your life? And if yes, then go ahead and pursue that goal. And my data shows that the more you actually want the thing that you're going that you want is what you will actually achieve, rather than just going for some job because it's got a lot of money, or you're going to be doing a lot of travelling or whatever it is. It's really sitting down to think, what is it I want out of life? Because most of the students, when they get graduated and they come, there's loads of people graduate in 1 year, and when they come out, for at least minimum, they find it so difficult to find the job that they really want, or they've been studying for the past 3 years. So when they come out with a debt of £27,000 minimum. So when they come out, why do you think it's so hard for these days to find a job for the graduates? I'm not sure that it is, actually. I think, there are a lot of unemployment people in the UK, but most of those are people who don't really have a very substantial skill set. And if you take some of the more esoteric subjects, like again in IT, if there is a shortage, a dearth of people looking for people who have the skills for data analytics, say for working for the NHS or something, there just aren't enough people around. And so if people have done a maths degree or an IT degree, those jobs become available to them. And there are some, if you've got the right qualification, I don't think you'll have any problem finding a job in the UK. I think also there is some groups of people who kind of expect the job literally next door. I had one student of mine who I helped supervise to a PhD, and she got a first class honours degree, a master's degree, and PhD, and then she came to me and said, Dr. Preston, I can't get a job. And it turned out she was looking she lived quite a rural area, and she wanted a job within 2 miles of where she was living. And there weren't any, hardly any companies who would offer that type of employment. She was overqualified for what she was looking for. Where if she'd said, I'll go and seek a job in the nearest big city, it was Manchester at the time, I'm sure she would have found lots of opportunities. So, and I think that's still the case today. காந்திவன், நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஹாரோ இண்டிபெண்டன்ட் காலேஜில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய படிப்பு அந்த ஸ்கேல் எவ்வளோ தூரத்துக்கு முன்னேறி இருக்கு? இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எங்களோட காலேஜுக்கு வரும்போது இருக்கிற அவன் திறமையிலும் விட நாங்கள் ஒரு 2 லெவல் அவளுக்கு ஆட் பண்ணி விடுறோம். இங்கிலீஷில் வேல்யூ ஆடட்னு சொல்லுவாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு பி கிரேடில் வர ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நாங்கள் ஏ அல்லது ஏ ஸ்டாருக்கு கொண்டு வந்து விடுவோம். அதுக்கு தனியாக நாங்கள் டீச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஹார்ட் ஒர்க் செய்ய வச்சு கொண்டு இருக்கோம். அனி மற்றது அவர்கள் ஒரு ஊக்கத்தோடு படிக்கணும். யாரோ கடமைக்காண்டி படிக்கக்கூடாது, தாங்கள் உணர்ந்து படிக்கணும். படித்தால் தான் வாழ்க்கை இருக்குது. அல்லது படிக்காட்டி வேறு தொழில் செய்யலாம், பிஸ்னஸ் செய்யலாம், எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது. காசு உழைக்கணும் என்றால், ஆனால் படிக்க வேணும் என்றால் அவர்கள் நிச்சயம் ஒரு ஆர்வத்தோடு அவர்கள் படிக்கணும். கடமைக்கு படிக்கக்கூடாது. தாய் அல்லது தகப்பனோ அல்லது வேறு யாரும் சொல்கிறதுக்காண்டி படிக்கணும் என்றால் அது நிச்சயம் ஒரு ஷார்ட் டேர்மாக தான் இருக்கும். லாங் டேர்முக்கு அது நிலைக்காது. இப்போ நம்ம பசங்க காலேஜில் சேரையில் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் கனவு காண்றது டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்வாங்க. ஒரு சிலர் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் லாயர் ஆகணும். இதை தவிர்த்து வேறு ஃபீல்ட்ஸில் வர சேர்கிற பசங்களுக்கு அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான ஒரு திங்கிங்கில் கொண்டு சேர்க்குறாங்க? அவங்களுக்கு அந்த படிப்பு கெரியரை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்களா நம்மளுடைய பெற்றோர்கள்?
நிச்சயம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை திணிப்பது குறைவு. இப்போ நான் 20 வருடமாக யூகேயில் படிப்பிக்கிறேன். முந்தி தான் டாக்டராக வரணும் என்று எல்லாரும் நினைக்கிறது. இப்போ அது நிறைய குறையுது. அது குறிப்பாக எங்களோட தமிழ் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ், டென்டிஸ்ட் அப்படி தான் வரணும், லாயர்ஸ் எல்லாம் அந்த அப்படி இருந்த ஆக்கள் இப்போ குறைவு. ஏனென்றால் வேறு ஓப்பனிங்கள் இருக்குது. இப்போ டாக்டர் பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் என்ற ஒரு கோர்ஸ் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக பூமிங். அதனால் இன்னொரு 5 இயர்ஸில் அந்த கோர்ஸ் வந்து ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டடாக சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பிறகு அந்த ஃபீல்டில் போகிறாக்கள் இருந்துட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்போ அது வடிவாக அனலைஸ் பண்ணி தான் அந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணணும். தனியாக படிப்பு மட்டுமண்டு இல்லை. அகெயின் இப்போ டாக்டர் பிரசிடென்ட் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொன்னார், ஸ்கில்ஸ்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்கில்ஸ் யூ கேன் ரீச் த ஸ்கை லிமிட். இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து தாங்களாக தான் உருவாக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கீபோர்ட் வாசிக்கிறது எப்படி என்று தெரிகிறதும் விட இப்படித்தான் வாசிக்க வேணும் என்றால் விளங்குதான் நான் சொல்லுவேன். அது ஒரு ஆசிரியர் என்ற ஸ்தானத்துக்கு அந்த மாணவன் தன்னை உயர்த்தினார் என்றால் நிச்சயம் அந்த வெற்றி அந்த மாணவனுக்கு கிடைக்கும். அது எந்த துறையாகவும் இருக்கலாம், மியூசிக்காக இருக்கலாம், கணிதமாக இருக்கலாம், விஞ்ஞானமாக இருக்கலாம், அல்லது வேறு துறைகளாகவும் இருக்கலாம், கணனியோ பொறியியலோ எந்த துறையாகவும் இருக்கலாம். இந்த ஸ்கில்லை வளர்க்கணும். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு சக்சீட் இன் லைஃப். இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெளியில் போகிற ஒரு வேலைக்கு போனால் நம்மளுக்கு வந்து கேட்குற முதல் கேள்வி, உங்களுக்கு எத்தனை வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நிறைய பேர் அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க. ஏன்னா வந்து என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களே எடுக்கிறது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம வந்து நிறையவே அகாடமிக் வைஸாக புக் வைஸாக நிறையா படிக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து பழகிறோமா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்றது ஒரு கேள்விகளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் காலேஜில் பசங்க படிக்கிறாங்க. பொதுவாகவே வந்து யூனிவர்சிட்டியோ A levels படிக்க இல்லை, பசங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும், என்ன மாதிரிலாம் ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க? எங்களோட ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் ஒர்க் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். இலுமான துறையில் அவளுக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். அது வந்து என்ன துறையாகவும் இருக்கலாம். அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவள் நிச்சயம் ஷேடோயிங்னு சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில். உதாரணத்துக்கு ஒரு லோயராக வரப்போகிறார் ஒரு ஆள் என்றால், ஒரு மாணவன் வரப்போகிறார் என்றால் ஒரு லோயரை ஷேடோ பண்ணினால் அவர் என்னென்ன செய்கிறார், ஒரு மண்டே டு ஃப்ரைடே அவர்கிட்ட வீக் எப்படி இருக்குது, அது நிச்சயம் அந்த மாணவன் போய் அதை பார்த்து இது எனக்கு சூட்டபிளா. இப்போ டாக்டர் பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி 50 years ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னு சான்ஸ் இருக்குது. ஏனென்றால் இப்போ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி கூடிக்கொண்டு போகுது. பென்ஷன் ஏஜும் 75-80க்கு வருது. அப்போ 50 years ஒர்க் பண்ண வேண்டி வந்தது என்றால் ஒரு ஆளுக்கு 50 வருடம் அந்த வேலையை நான் அதே மண்டே டு ஃப்ரைடே அந்த ஷெடோ பண்ணுற ஆளை பார்த்து லேர்ன் பண்ணி கொள்ளலாம். இது எனக்கு சரியான துறையா அல்லது இந்த துறையை விட்டு வேறு துறையை நான் திங்க் பண்ணலாமா. இதோட நான் இன்னொரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ தனியாக இந்த வேர்ல்டில் இப்போ வெரி ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்டு, ஒரு ஸ்கில்லை வச்சு நிச்சயம் அந்த துறையை அந்த துறையில் இருந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையானதோ என்னத்தையும் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. 2 அல்லது 3 ஸ்கில்ஸை வச்சுருந்தாங்க என்றால் ஒன்றை ஃபுல் டைம் ஆயும் ஒன்று பார்ட் டைம் ஆயும் ஏதோ செய்து வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரலாம். Thank you so much. Dr. Preston, before I let you go, as a UCAS advisor, what would you suggest? What are the little things that you would suggest for a student? In terms of academics? Yes. Yeah. Well, I'll return to my earlier point, which I think is very, very important, is really only commit yourself wholeheartedly to whatever it is you're doing. If there's any doubt in your head that this is not really for me, don't just follow your friends or follow the money, as I said earlier. Choose something else. Do
if you want to be a musician or something, follow it. You know, don't say, oh, I'll go and join a bank or whatever because everybody else is joining the bank. And once you've decided, you know, by the time you go to your A-levels, choose a set of A-levels which will best help you deliver that career. And then, once you leave university with your degree in whatever, then I would say you should still maintain that level of enthusiasm and commitment to that career. And then what I said earlier was that the job prospects are much better for you, because I sit on a lot of panels of interviewing for companies, for prospective graduates, and almost immediately you can see the students who really want to do this job and others who are doing it for another reason. And so you get the same, the CVs all look the same, you know, yeah, they're generally well qualified people, but there's something in their personality which is really to do with their commitment to this career. Even somebody who's never worked in an oil company before will come into the room and they will show that this is something they've been thinking about very seriously for maybe 6-7 years, and it comes across so much in the interview that they nearly always get the job. Thank you so much, Dr. Preston. It's been a pleasure having you for this morning breakfast show, and we are really glad that the audience must have gained so much knowledge and information from you today. Well, thank you very thank much. you so much. நன்றி ஆந்திவன். ஸோ நேயர்களே, இன்றைய விருந்தினர் பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம படிப்பு சம்பந்தமாக வந்து நிறைய விடயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய விடயங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள இருக்கின்றோம். ஸோ உங்களை இன்னொரு இன்றைய விருந்தினர் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சும்மா. நன்றி, வணக்கம்.